Naam, Jumatano njema huko toliko mpenzi mtazamaji, natumai ubuheri wa afya jioni ya leo. Mimi ni Dickens Luvanda, nikukaribisha katika taarifa zetu za Dira TV. Mtangazaji katika lugha ya ishara akiwa basi mtafsiri wa utangazaji huu akiwa basi ni Monica Achieng. Taarifa ya kwanza ambayo tufungulia jamvi la Dira TV jioni ya leo mpenzi mtazamaji ni kwamba mvua nyingi inayozidi ya kawaida inatarajiwa kushuhudiwa katika maeneo mengi humu nchini mwezi wa Oktoba hadi Desemba 2023, huku mgao wake ukitarajiwa kuwa wa wastani kwa baadhi ya maeneo na wa kuridhisha kwa maeneo mengine. Kulingana na idara ya utabiri wa hali ya hewa nchini, hali hii ya mvua nyingi za vuli inachochewa na hali ya viwango vya juu vya joto vinavyozidi vile vya wastani katika maeneo ya katikati na mashariki ya bahari ya Pasifiki, pamoja na hali ya joto inayozidi ile ya kawaida katika bahari ya Hindi ya Magharibi inayokaribia na pwani ya Afrika Mashariki, na hali ya joto chini ya ile ya kawaida katika bahari ya Hindi ya Mashariki kwenye mraba wa Ikweta. Na basi kama Alsidana anavyoripoti, utabiri wa mvua nyingi zinazotarajiwa katika msimu wa vuli zinatarajiwa kusababisha athari kali na pia nzuri kwa sekta mbalimbali humu nchini. Huku msimu wa mvua za vuli ukitarajiwa kuanza Oktoba hadi Disemba mwaka huu, idara ya hali ya utabiri wa hali ya hewa nchini imetangaza kuwa baadhi ya maeneo yana uwezekano mkubwa wa kukumbwa na mafuriko na maporomoko ya ardhi kutokana na mvua za El Nino. Katika kikao na wanahabari Jumatano, idara ya hali ya utabiri wa hali ya hewa ilisema kaunti kadhaa zina uwezekano wa 99% ya kupata mvua kubwa. Mvua za vuli zinatarajiwa kuanzia mwezi wa Septemba katika maeneo ya magharibi na ziwa Victoria, ili hali katika maeneo mengine mvua inatarajiwa kuanzia nyakati katika mwezi wa Oktoba na Novemba mwaka huu. Kulingana na utabiri huo uliotolewa Jumatano, viwango vya mvua vinatarajiwa kuzidi vile vya kawaida katika ziwa Victoria, nyanda za juu magharibi ya bonde la Ufa na kaunti za katikati na kusini ya bonde la Ufa kati ya Oktoba na Disemba, huku kilele cha mvua hizi zikitarajiwa katika mwezi wa Novemba. Kaunti za Turkana na Samburu zinatarajiwa kupokea mvua za muda tu katika msimu huu wa vuli. Viwango vya mvua hizi vinatarajiwa kuzidi vile vya kawaida, huku kilele cha mvua hizi kikitarajiwa katika mwezi wa Novemba. Mgao wa mvua katika mwezi wa Oktoba unatarajiwa kuwa duni, lakini utaimarika na kuwa mzuri katika miezi ya Novemba na Disemba. Kaunti za Nyandarua, Nyeri, Kirinyaga, Murang'a, Kiambu, Meru, Embu, Tharaka Nithi na Nairobi nazo zinatarajiwa kupokea mvua za mara kwa mara katika msimu huu wa vuli. Mgao wa mvua hizi unatarajiwa kuwa wa kuridhisha kwa wakati na nafasi. Viwango vya mvua vinatarajiwa kuwa zaidi ya vile vya kawaida na mgao wake unatarajiwa kuwa wa kuridhisha kwa wakati na nafasi katika kaunti za Kitui, Makueni, Machakos, Taita Taveta na Kajiado. Tupate Mandera, Marsabit, Wajir, Garissa na Isiolo.
Maeneo haya yanatarajiwa kupokea mvua ya mara kwa mara, ikiwa na uwezekano wa viwango vyake kuzidi vile vya kawaida. Kaunti za Pwani, Mombasa, Tana River, Kilifi, Lamu na Kwale. Kaunti hizi zinatarajiwa kupokea mvua katika msimu wa vuli. Viwango vya mvua hizi huenda vikazidi vile vya msimu wa vuli kwa wakati mrefu. Utabiri wa mvua nyingi zinazotarajiwa katika msimu wa vuli mwaka huu katika mwezi wa Oktoba hadi Disemba zinatarajiwa kuleta athari kali na pia mazuri kwa sekta mbalimbali. Athari mbaya ambazo huenda zikajitokeza zinajumuisha hatari ya mafuriko na mmomonyoko wa udongo, mimea na mifugo kuathiriwa na wadudu na magonjwa, hasara kabla na wakati wa kuvuna kutokana na uharibifu na kuoza kwa mimea kwa ajili ya unyevu na kuongezeka kwa ukuaji wa magugu. Kwa upande mwingine, athari nzuri katika msimu wa vuli zinajumuisha kuboreshwa kwa kilimo, faida ya lishe, uvunaji wa maji, uhifadhi wa maji na udongo. Huku tamatisha ya mvua za vuli katika sehemu mbalimbali nchini ikitarajiwa katika nyakati tofauti kuanzia Disemba hadi Januari mwaka 2024, idara ya hali ya utabiri wa hali ya hewa imezihimiza mamlaka husika kuweka mipango ya dharura ili kuongeza utayari wa kukabiliana na tukio lolote. Alice Diana, Dira ya Hope TV. Katika jitihada za kumaliza uraibu wa dawa za kulevya, mpenzi mtazamaji, mkewe naibu wa rais Rigathi amezindua kambi ya matibabu jijini Mombasa inayowalenga waraibu wa pombe na dawa za kulevya katika kaunti hiyo ya Mombasa. Kambi hiyo imezinduliwa katika zahanati ya Railways eneo la Shimanzi. Kambi nyingine kama hiyo ikitarajiwa kuzinduliwa Miritini mwishoni mwa juma hili. Kwamba hawa kaka zetu na dada zetu si wahalifu, badala yake tunagundua kwamba ni wagonjwa, na ni wagonjwa ambao wanahitaji matibabu, wanahitaji mapenzi, wanahitaji kukumbatiwa, na labda katika hali hiyo tunaweza tukawabadilisha nia na mawazo yao na kuwapa mwelekeo mpya wa kimaisha. Now that we are in this calamity, we are really prepared to make sure that our boys are all engaged at all times. So we have a program for Mombasa Yangu which has taken a lot of other boys who are members of the boys here, but at first because of the engagement they do not have much time to go and indulge into drug use. So we are really trying to do something. We can no longer have a nation or afford to sit pretty and assume somewhere, somewhere, somebody will save our children. There is nobody who is going to come from abroad to save these children. It is you and I. It is our responsibility as Kenyans, as Africans, to save the African boy, the African child. It is our future. It is not the responsibility of anybody else. It is our responsibility. Nimetumia madarati kwa zaidi ya miaka 18 na mimi ni mkazi wa Kinjaro na niko maeneo ya Shimanzi area. Na tunaregesha shukurani kwa mambo mama aliyotufanyia siku ya leo, kwa matibabu aliyopata na mengine aliyotufanyia, na pia na imani pia yale mengine aliyotuahidi atatutimizia. Kuna promise alizotuambia na kweli tumeziona kwa macho yetu, na alituahidi kuwa atarudi. Alikuja mara ya kwanza akatuahidi atarudi na kweli amerudi, na tuamregeshia shukrani zake kwa wale aliyotufanyia. Na hata hapa pia si sawa na viongozi wengine walituambia watakuja na hawakurudi. Kwa hivyo pia tuna imani na yeye bado ataendelea kutukumbuka. Na mtazamaji, viongozi wa kidini wameunga mkono kudhibitiwa kwa makanisa, wakisema kuwa itadhibiti dini nchini, huku wakishtumu walaghai wa dini na kusema kuwa kunao walaghai ambao wameendelea kujipenyeza katika uongozi wa maeneo ya kuabudu. Wakati wa uzinduzi wa kanuni za maadili ya kanisa katika kikao maalum na viongozi mbalimbali wa kidini jijini Nairobi, askofu wa kanisa la ACK Jackson Ole Sapit amesema kwamba kanuni hizo za maadili zinalenga kufanya mashirika ya kidini kuwajibika na kuilinda kanuni za msingi zinazoheshimu haki ya kuabudu. Huyu hapa Gloria Musimbi na ripoti hiyo baada ya kushuhudia
ama basi kushiriki mkutano huu. Today. Shirika la Hesabika kwa ushirikiano na muungano wa makanisa ya Kievangelisti EAK na wadau mbalimbali wa kidini wamezindua rasmi kanuni za maadili hii leo jijini Nairobi. Akizungumza wakati wa kikao kinachoangazia mwongozo wa kidini nchini, askofu mkuu wa kanisa la Anglikana nchini Daktari Jackson Ole Sapit alisema uzinduzi huo ni zao la mashauriano kutoka kwa viongozi wa kanisa na katika kuimarisha usimamizi wa kanisa wa uhuru wa kidini na kuwalinda dhidi ya vitisho vya ndani na nje kama vile kesi ya hivi karibuni ya mauaji ya Shakahola. Today we can speak in one voice as a church, and we can project the gospel of Jesus Christ in a way that people will come to the faith not through coercion, not through any other means, but speaking and preaching the word of truth. And that's what we commit ourselves to do, and we commit ourselves to abide by the regulations, especially on how we carry ourselves as leaders. Viongozi hao hata hivyo wameunga mkono kuthibitiwa kwa makanisa wakisema kuwa itadhabiti dini humu nchini. Baadhi ya kanuni zikiwa haki ya kuabudu bila kutapeliwa au kulagaiwa, na pia kila kanisa liwe chini ya kundi au shirika au muungano fulani. We have to accept the regulation. When we are regulated, we are able to serve knowing that there is an authority above us. And so all different churches and different umbrellas are going to register themselves. We are going to register ourselves to be under different umbrellas, like I am under EAK, and I'm proud to be. Mwenyekiti wa tume ya maadili na kupambana na ufisadi EACC Daktari David Oginde amesema kanuni hizo zitatoa miongozo ambayo inaweza kuzingatia sheria na pia vigezo vya kiinjili. And it's a very generic kind of code of conduct that only gives the principles of good governance, good leadership, good management within a church, so that some of the things that we have been seeing that is causing society anxiety about the church, that is causing government to want to regulate the church, can be dealt with in a way that is in line with the biblical teaching, and so that we are not regulated by other laws that would undermine the preaching of the gospel. Kwa upande wake Mchungaji Benson Omondi alitoa changamoto kwa waumini kuwa waangalifu wanapojiunga na makanisa na kujikinga na dini potovu kupitia mafunzo ya Biblia. Okay, there are many things that divide us, even as a nation. But also we know there are things that bring us together. One of the things that, if you ask me today, that really sort of bring us together is the Word of God. And therefore, a genuine believer who wants to grow in the knowledge of God, I would encourage them to still look for a Bible-believing church. It's not all lost. They could have gone there and been deceived. But for you to be able to know the truth, you must first of all interact with the truth. Nikiripotia Dira ya Hope TV, jina langu ni Gloria Musimbi. Mtazamaji, serikali ya Kenya imekiri kuwa taifa hili halina sheria za kutosha za kuzuia shughuli za udanganyifu na kulinda faragha, ukipenda privacy katika lugha ya Kimombo, ya Wakenya. Akiwa mbele ya kamati ya bunge inayochunguza sakata ya Worldcoin, mwanasheria mkuu Justin Muturi amesema kuwa kampuni ya Worldcoin imekuwa ikifanya kazi nchini kinyume cha sheria, kwani haijasajiliwa chini ya huduma ya usajili wa biashara BRS kama kampuni ya biashara. Na basi akihutubia kamati hiyo inayoongozwa na mbunge wa Narok Magharibi Gabriel Tongonyo, Muturi alisema kuna haja ya ulinzi bora kwa data za Wakenya. Teresia Njenga alihudhuria kikao hicho. Application of the law. So, kuna haja ya Kenya kurekebisha sheria zake ili kuwalinda Wakenya dhidi ya vitendo vya ulaghai vilivyokiuka faragha kama vile sakata ya Worldcoin. Haya ni kulingana na mwanasheria mkuu Justin Muturi aliyefika mbele ya kamati ya bunge inayochunguza shughuli za Worldcoin humu nchini. I want to say that the laws we have are not sufficient. They are inadequate. And it's for that reason that my team will be delving into that to explain that there is a proposal from the National Treasury working in conjunction with the Central Bank and the Office of the Data Commissioner. And I think the ICT Ministry
to set up a task force to examine the whole area of digital currencies in this country and our level of preparedness. Justin Muturi alisema kuwa kuna pendekezo kutoka kwa Wizara ya Fedha ya kubuni jopo kazi la kuchunguza sarafu za kidijitali nchini. Alipofika mbele ya kamati ya bunge inayoongozwa na mbunge wa Narok Magharibi Gabriel Tongoyo, mwanasheria mkuu aliongeza kuwa kuna haja ya kushughulikia data na sheria za ulinzi kwa Wakenya. The need to protect Kenyans within the area of consumer protection law. I do know that even when we passed that act, consumer protection, perhaps we may not have thought about this new area, and therefore I think that informs the reason why the National Treasury takes the lead in proposing the the setting up of a task force to deal with the whole issue, the whole area of cryptocurrency and within the space of data protection and consumer protection. So I would want to agree with the Honorable KJ Kiari that actually the laws we have are not sufficient. Pia imebainika kuwa mradi wa Worldcoin pamoja na kampuni nyingine iliyopewa jina la Tools for Humanity zimekuwa zikifanya kazi nchini kinyume cha sheria kwa kuwa hazijasajiliwa chini ya huduma ya usajili wa biashara BRS. If it is business, that is a function of a saga under the Aegis Office, which is the BRS, the Business Registration Service. And you see, quite apart from complying with the requirements under the Companies Act, the registrar will really not go to, will not investigate. They will just, if you comply, you present your documents and you are found to be in compliance, the registrar will just process your documents and issue you the registration certificate. And therefore, when it comes to operationalization of that which has been registered, again, once the registrar has registered you, it's up to you to begin your operations. It moves now from the registrar's office to the other actors, be it the National Treasury, the police, the data commissioner, depending on the area of business that you'll have been registered in. Baraza la serikali la ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali lilikuwa na wakati mgumu kujaribu kutafsiri sheria za usajili zinazoamuru kampuni za kigeni kusajiliwa na kufuata sheria ya ulinzi wa data. Mwenyekiti wa kamati hiyo aliongeza kuwa mashahidi zaidi watafika mbele ya kamati hiyo hadi Jumatatu wiki ijayo ili kutoa mwanga zaidi kuhusu maswali yanayochipuka. Nikiripotia Dira ya Hope TV, jina langu ni Tess Njenga. Kind of like the memorandum of understanding from the two companies. Na mtazamaji, mbunge wa Game Elisha Odhiambo amemtaka Rais William Ruto kuendeleza msako ambao ameanzisha kukabiliana na walaghai katika sekta ya sukari hadi sekta ya kawi. Odhiambo amesema kwamba sekta hiyo isiposhughulikiwa itaporomosha uchumi kutokana na ushuru wa juu wa umeme unaoendelea kuathiri gharama ya maisha. Haya yanajiri baada ya tangazo la Rais Jumapili kwamba atakabiliana na walaghai wanaolemaza sekta ndogo ya sukari, matamshi ambayo yalizua taharuki na kuibua hisia mseto pamoja na maswali mengine kuhusu nia yake. Grace Hati na taarifa hiyo.
Siku chache baada ya Rais William Ruto kuapa hadharani kukabiliana na walaghai wanaotatiza ukuaji wa sekta ndogo ya sukari nchini, mbunge wa Gem Elisha Odhiambo amejitokeza kumwomba Rais vilevile kuingilia kati sekta ya kawi ili kuimarisha. Akizungumza katika afisi ya naibu kamishna wa kaunti ya Gem Wagai, ambapo alitoa basari za takriban shilingi milioni 12.9 kutoka kwa hazina ya CDF Gem, Odhiambo alidokeza kuwa ikiwa swala hilo halitashughulikiwa, hatimaye uchumi wa nchi utaporomoka kutokana na ushuru wa juu wa umeme. I want to tell the president the way he has started dealing with the sugar cartels. Let him equally deal with the electricity generating cartels led by Lake Turkana wind power. Wakati huo Odhiambo alibainisha kuwa kukatika kwa umeme kote nchini hivi majuzi ni kutokana na kandarasi mbovu na vile hamu ya waendeshaji wa sekta ya kawi kupata faida isiyo ya kawaida. Mbunge huyo wa Gem, ambaye pia ni mwanachama wa kamati ya bunge ya kitaifa ya kawi, alisema kuwa jaribio lolote la waendeshaji hao kutatiza juhudi za kupunguza gharama ya umeme litakoma, kwani wabunge wamejitokeza kuwapunguzia Wakenya mzigo wa gharama kubwa ya umeme. These cartels, led by Lake Turkana, decided that night they want to show us that whatever we are doing will come to naught. So the whole country was taken to darkness. I want to ask them, whatever they do, the reduction in the price of electricity must come to fruition, so that the ordinary Kenyan can have a reasonable lifestyle. Aidha, Odhiambo ameitaka tume ya maadili na kupambana na ufisadi EACC kuharakisha uchunguzi wa madai za sakata za ufisadi katika serikali ya kaunti ya Siaya. Kulingana naye, wakazi wa Siaya wanatarajia hatua kutoka kwa tume hiyo, kwani takriban kesi 10 za ufisadi ambazo tayari zimewasilishwa kwa tume hiyo hazijatatuliwa. When you come to Siaya, the only thing you see is a small building. Today as we talk, the doctors want to go on strike. Why? Because the county assembly of Siaya, they didn't pass the budget on time. They didn't pass the budget on? They are busy with non-issue, like impeaching Governor Duot. Nikiripotia Dira, mie ni Grace Ahati. Mtazamaji, kamati ya kitaifa ya mazungumzo kati ya upinzani Azimio One Kenya na serikali ya Kenya Kwanza sasa inasema kwamba imebuniwa rasmi na basi iko tayari kuanza mazungumzo ya pande zote mbili. Kamati hiyo ambayo basi inaongozwa na Kalonzo Musyoka na Kimani Ichung'wah walikutana Jumatano hii na kusema wako tayari sasa kuanza kazi, na basi wako tayari kuanza kazi kuanzia wakati wote, ikilinganishwa kuwa wana siku 60 pekee kuafikiana. Kamati hiyo, mtazamaji, sasa ilikutana Ijumaa na kuafikiana kwamba walikutana hii leo na kuafikiana kwamba wataanza kazi Ijumaa saa 4 asubuhi kabla ya mazungumzo hayo kuanza rasmi chini ya siku 60. We have made tremendous progress. Wahenga ndio walisema ukiona vyaelea ujue vimeundwa. So a lot of work has been done. Ndio sasa vitu vimeanza kuelea. We want to encourage Kenyans to continue to have faith in this team. We thank our technical teams. And indeed we thank our both houses of Parliament, the National Assembly and the Senate, because they have now given their unanimous approval and support to the work of this team. We have also agreed on the statement of issues that we shall be deliberating on as a dialogue committee or as a national dialogue committee. We have also resolved that we shall be extending invitations to stakeholders and members of the public to present their memorandums to the committee.
Timu ya Vihiga Queens imemaliza katika nafasi ya 4 katika mchujo wa kufuzu kwa ligi ya mabingwa Afrika kanda Sekafa kwa wanawake. Hii ni baada ya kulazwa na Buja Queens wa Burundi katika mchujo wa kuwania nafasi ya 3 mapema Jumatano ya leo. Kikosi hicho kinachonolewa na Charles Okere kililazimika kumenyana na katika mchujo wa kuwania nafasi ya 3 baada ya kushindwa na CBE FC kwa mabao 2-1 katika nusu finali. Matokeo ya mchujo wa fainali ya 2021 jijini Nairobi, wakati wa Vihiga ilishinda kwa alama sawa. Timu ya soka ya KCB inajiandaa kwa mchuano mkali msimu wa ligi kuu nchini 2023-2024 dhidi ya FC Leopards ukipenda Ingwe Ijumaa hii katika uwanja wa kimataifa wa Moi Kasarani Nairobi. Mechi hiyo inayosubiriwa kwa hamu na gamu inaashiria kuanza kwa msimu mpya wa kandanda na pia inaanzisha urithi wa Bernard Mwalala anapoanza jukumu la kocha mkuu wa wanabenki hao. Preparation zetu kama team ziko sawa, tuna believe tuko ready ku start league. Expectations zetu kama club kama KCB ni none other than going to win the league and the cup. So na believe na training coach anatupea na prayer na guidance ya God, na believe tuko ready sana, tuko na team yenye inaweza go kwa hizo vitu zote. Kwa mchezo wetu wa Ijumaa dhidi ya FC Leopards, nadhani tayari ni mchezo mgumu, lakini mchezo mwenyewe inatia motisha. Yaani mechi yenyewe inapewa wachezaji motisha kwa sababu tayari ina-inspire kukoka kwenye mchezo huo. Walikuwa na mchezo wao wa kwanza. Nadhani kidogo wanakuwa na advantage kwa sababu wamekosoa kitu ambao waliona katika mchezo wao wa kwanza dhidi ya Talanta. Kwetu sisi itakuwa mchezo wetu wa kwanza, lakini siwezi kutoa kwamba hiyo ni sababu ya sisi kutofanya vizuri. Nadhani kuongezeka kwa wachezaji wageni wameleta pia motisha kwa timu. Nadhani hizo nafasi zote tumekuwa covered vizuri katika defense, midfield na attacking. Mtazamaji, kimataifa ni kwamba huku raia wa Gabon wakionekana kufurahia mapinduzi, Rais wa Gabon ametoa wito kwa marafiki duniani kote wapige kelele kuhusu mapinduzi ya taifa hilo katika video ambayo imekuwa ikisambazwa kwenye mitandao ya kijamii. Akiwa ameketi katika kile anachosema ni makazi yake katika chumba kikubwa kilicho cha na kuta zilizoezekwa kwa mbao, mazulia ya kifahari na vitabu vya ngozi, Bongo amesema, mwanangu yuko mahali fulani, mke wangu yuko mahali pengine, hakuna kinachoendelea. Sijui ni kinachoendelea kwenye video hiyo. Bongo anaongea kwa kutumia Kiingereza licha ya kuwa lugha rasmi ya Gaboni ambayo ilikuwa koloni ya Ufaransa kabla ya kupata uhuru wake mnamo 1960 ni Kifaransa. Bongo hata hivyo amestaafishwa kulingana na mkuu wa walinzi wa Rais Jenerali Brice Oligui Nguema. Hapo awali ilionekana kuwa Nguema alikuwa amependekezwa na viongozi wa mapinduzi kuchukua nafasi ya Bongo, rais aliondolewa madarakani, lakini amekanusha uteuzi wote kama huo. Aidha, taarifa za hoji kuwa mtoto mmoja wa Rais Bongo amekamatwa na anazuiliwa na maafisa wa jeshi. Kulingana na shirika la habari la Ufaransa AFP, mtoto wa kiume mkubwa wa Rais Noureddin Bongo Valentin, anayedhaniwa kuwa na umri wa miaka 31, aliteuliwa kuwa mratibu wa masuala ya rais mnamo 2019 na alibaki katika wadhifa huo kwa miezi 21, basi ametiwa mbaroni na kuzuiliwa. Hata hivyo, katibu mkuu wa Jumuiya ya Madola ameelezea hofu yake kuwa mapinduzi ya kijeshi nchini Gabon, akisema kundi hilo linafuatilia kwa karibu hali hiyo. Hata hivyo, baadhi ya wakazi wa raia wa Gabon wameonekana kufurahikia mapinduzi hayo. I'm Ali Bongo Ondimba, President of Gabon, and I'm to send a message to all the friends that we have all over the world to tell them to make noise, for the people here have arrested me and my family. My son is somewhere, my wife is in another place, and I'm at the residence. Right now, I'm in the residence and nothing is happening. I don't know what's going on. So I'm calling you to make noise, really. I'm thanking you.
Thank you. Na mtazamaji, jopo kazi la wanachama 17 la kudhibiti utendakazi wa maeneo ya kuabudu linatarajiwa kuwasilisha ripoti yake kwa Rais William Ruto mnamo Novemba mosi. Mwenyekiti wa muungano wa makanisa ya Kiinjilisti AK Philip Kitoto, ambaye ni mwanachama wa jopo hilo linaloongozwa naye Mutava Musimi, amesema kuwa wamekwisha maliza mikutano ya umma na Wakenya na sasa wanaendelea kuandaa ripoti kamili. Children in particular who are vulnerable have to be cared for and protected. All those principles are found here. There is a section on the rule of law in this code because the church members and also the church as a whole commits to abide by the law of the land, and where the law of the land contains provisions that are contrary to the spirit of the Bible and the church, then the church will work with other partners to improve on the law of the land so that it can align with the law of God. Generally, there's an overwhelming desire that we have an orderly church because God is an orderly God. When I look at the issues that we have, that they are tackled in this book, in this booklet, I think they are going to be very helpful. It may be surprising that some of them could end up being some of the things we are thinking about in terms of the task force. So I expect that the chairman of the task force, our brother Mutava Musimi, the honorable member, will be able to bring it to the president by the 1st of November. That's when our mandate will be over. So right now we are in the drafting process after listening to our citizens and all the members of and pastors and bishops. So we are now drafting and now coming up with the first draft and then second draft, and then be able to finally get a report that we can give to the president by the 1st of November. Naam, tuleta kabisa mpenzi mtazamaji, taarifa hiyo yatukunjia jamvi la Dira TV jioni ya leo. Shukrani sana kwa muda wako. Mimi ni Dickens Luvanda na mtangazaji mwenza katika lugha ya ishara amekuwa ni Monica Achieng. Alamsiki.